ഉണ്ടായിരുന്നു. This is the place where in old 16 years so this is closed now for buses, so we will see once we marathon conduct. Close
Now on the left hand side, you can see a wonderful church. This church is called the Church of. As you go up, you can see the pillars. Just it's pillars of the extremes. Right before they touch the except the oldest monument in Paris. The vanishing point, we have the arc of triumph. Cutting the arc of triumph is arc of logic and one straight line. So this is called the perspective. So this is how the arc of triumph is being honored at the vanishing point of this Okay, so now as we are turning left on the right hand side, you will see the National Assembly. The National Assembly, which is in the Greek style of architecture. So this and the church is on the left hand side are the Greek perspective. I showed you the arc of triumph. The arc of triumph is the Roman style of architecture. But on the right hand side, we have the 350 years back. So this place
어떤 부분도 원대를 상실합니다. 네, Saint-Germain 직구했습니다. Quartal Saint-Germain. D'abord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Louvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. To quote the Tuileries Garden, the garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Napolean de Medici. Pierre de Lord used to work in this garden. El Jardín de las Tuilerías fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis y los alrededores de un antiguo bosque de Louvre. El jardín de Louvre, diseñato in Italia nel XVI secolo da Caterina de Medici, nato a Mezzogiorno. Il giardino fu creato da Luca per educare il Louvre di ricchezza parigina. 자연의 뚜렷이 포함했습니다. 세계 견인 베네치가 루브르스카의 이태리 양식으로 조성한 정원입니다. 이 공원은 파리에 우아한 고개를 알리는 장소가 될 수 있도록 조성되었습니다. Сад в итальянском стиле был развит в XVI веке Екатериной Медичи на опушке Руврского леса для того, чтобы стать местом транспорта парижской знати. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du Sud-Ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont assemblées des œuvres du XIXe siècle. The Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway Station.